ব্রিটেনে অ্যাসাইলাম আবেদনকারীদের সংখ্যা কমানোর লক্ষ্য নিয়ে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থার একটি বড় ধরনের সংস্কার ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকার। হোম সেক্রেটারি শাবানা মাহমুদ বলেছেন, তার সংস্কারের পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে যাদের ব্রিটেনে থাকার অধিকার নেই তাদের অপসারণ প্রক্রিয়া সহজ করা, অ্যাসাইলাম সিকারদের স্টেটাস 2 বছর 6 মাস পর পুনর্মূল্যায়ন করা, যা বর্তমানে 5 বছর নির্ধারিত আছে। স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আবেদন করতে অ্যাসাইলাম সিকারদের 20 বছর অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়া নিজ দেশের পরিস্থিতি আর ঝুঁকিপূর্ণ না মনে হলে শিশুসহ পরিবারগুলোকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। যেসব অ্যাসাইলাম সিকারের মূল্যবান সম্পদ বা আয় আছে তাদের জীবিকা নির্বাহে নিজেদেরই অবদান রাখতে হবে। কনজারভেটিভ ও রিফর্ম ইউকে দল এই পরিকল্পনাকে সতর্কভাবে স্বাগত জানিয়েছে, তবে কিছু লেবার এমপি ইতিমধ্যেই পরিকল্পনাগুলোকে নিষ্ঠুর ও লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেছেন। পূর্ববর্তী কনজারভেটিভ সরকারের মতো বর্তমান লেবার সরকারও অ্যাসাইলাম ইস্যু সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। Statement. Asylum policy, the Home Secretary. To the British public who foot the bill, the system feels out of control and unfair. It feels that way because it is. There will never be a justification for the violence and racism of a minority. But if we fail to deal with this crisis, we will draw more people down a path that starts with anger and ends in hatred. এর আগে সোমবার সকালে কনজারভেটিভরা সরকারের দিক নির্দেশনাকে স্বাগত জানালেও তারা যুক্তি দিয়েছে, ইউরোপীয় মানবাধিকার কনভেনশনের প্রভাব সীমিত করার চেষ্টা কোনো ফল দেবে না। কনভেনশন থেকে একেবারে বেরিয়ে আসাই একমাত্র সমাধান। I am pleased that she is bringing forward measures to crack down on illegal immigration. It's not enough, but it is a start. The main problem is that for as long as the UK is in the ECHR, illegal immigrants and those exploiting our system will use human rights laws to block anything she does to solve this. লেবার সরকার তাদের মতো করেই ভাবতে শুরু করেছে এমন মন্তব্য করে কিছু লেবার এমপিকে অস্বস্তিতে ফেলতে চেয়েছে রিফর্ম ইউকে। Before she puts in her application to join Reform UK, and I very much welcome her doing so, can I just draw out the difference? Can I draw out the difference between our parties? Unlike the government, Madam Deputy Speaker, we don't propose to give illegal immigrants the right to stay here for 2.5 years after arriving. লিবারেল ডেমোক্রেটরা বলছে ব্রেক্সিট অ্যাসাইলাম মামলাগুলোকে সামলানো আরও কঠিন করে তুলেছে। What is not helpful is the Home Secretary claiming that the country is being torn apart by immigration. Acknowledging the challenges facing our nation is one thing, but stoking division by using immoderate language is quite another. এদিকে ইতোমধ্যেই প্রায় 20 জন লেবার এমপি প্রকাশ্যে জানিয়েছেন যে তারা সরকারের এই পরিকল্পনা নিয়ে অস্বস্তিতে আছেন। Does the Home Secretary not see that removing the legal obligation to support asylum seekers who would be otherwise destitute is as far away from Labour Party principles and values as we can get? Home Secretary, you say the system is out of control and unfair. What for you is the most egregious example of that? Well, look, I think the sheer scale of the crossings across the channel, despite all of the enforcement activity that we've undertaken, everywhere I look since I've been Home Secretary across the asylum system, every bit of it doesn't work as it should. So I can see the scale. Every single bit is failing. Pretty much every bit of this system either takes too long, is ruinously expensive, is failing. This year on high streets across the UK, the BBC has exposed a Kurdish crime network enabling illegal working, helping migrants dodge immigration fines. We filmed asylum seekers owning and selling these mini-mart shops that make £3,000 a week selling illegal cigarettes. These are pull factors, aren't they? Have you lost control of our high streets to Kurdish or organised crime gangs? What you're describing and what your reporters were able to scrutinise and show is absolutely evidence of why our system is broken. It's why this government has been cracking down on illegal working. We've seen a record number. We've seen a record number of raids, 11,000 under this government since we came to office, 8,000 arrests, and as a result of that, 1,000 people who have no right to be in this country and who are working illegally have been removed. Let's look at the track record of the Labour government and making difficult decisions. There was the winter fuel payment removed from some pensioners. There was the idea of putting up income tax rates. There's the idea of
benefits cuts. And when backbenchers wobbled, the government backed down. How can we believe that you're going to deliver on this? I think the majority of people in the Labour Party were agreeing with what I was saying and want us to build a more compassionate system, a fairer system, You can get this through? a system with much more contribution. Well, look, politics is about making an argument and it's about persuading people you can't and say winning yes to that that. argument. Absolutely, I can say yes to that because I think what we saw in the chamber today, yes, there was some disagreement, but the vast majority of my colleagues agree with me.